Good morning, students. Welcome back to our IT class. We were discussing about social networking sites, the merits and demerits of social networking site. So, so now we're going to talk about the major features available on social networking sites. As we all know, we are frequently using social networking sites, internet, because the smartphone devices are most common among us. So we can access it anywhere. So we know more about it, and so the major features available in on social networking sites are user profiles. So when we talk about something which we have already an idea about, you just need to take some example while we define something so that you will understand by the help of this example, and it won't go away. It will remain in your head and you can recollect it anytime you want it. So that would help you to write down when some questions asked at the time of exam. You can recollect all the things which you have kept in your mind. So you have to learn it with an example. So when I'm saying social networking site, you can take the example of Facebook for that. So we're gonna talk about the major features available on social networking site. So we are saying about social networking site. So you can take the example of Facebook. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിനെ പറ്റി അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഉദാഹരണം വെച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റീകളക്ട് എവറിത്തിങ് വിതിൻ സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡ്സ്. ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഉദാഹരണം നമുക്ക് കോമൺ ആണ്, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് എന്താണ്, കാണാപ്പാടം ഒന്നും പഠിക്കേണ്ടി വരില്ല എല്ലാത്തിൻ്റെയും. ഇപ്പോൾ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് റികളക്ഷനിൽ നിന്നും എടുക്കാൻ പറ്റും. So while talking about the features, the first one is user profiles. We know that social networking sites are sites which allows you to log in into that social networking site with passwords and usernames, so that uh, you can post your own views or photos and images, videos, everything on your profile. So in social networking site we can create profile. So that's the difference between the ordinary website and a social networking site. In ordinary website we can type the URL, or you can just search for the keyword, and the Google will take you there. So you can browse into the whole websites, web pages inside the website, and we can gather information about something if we are there to gather some information about something. So that's all the process included in uh, getting or fetching details from websites. So other than that, the website, the social networking sites allows you to create your own profile with username and credentials, so that you can have a page of yours. You can have the details of yours in that page, so the people around you can find you there. So that's the main thing about social networking site and the ordinary website. Ordinary വെബ്സൈറ്റിൽ എന്താ ചെയ്യാം? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യം അറിയാനാണോ താല്പര്യം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനോ വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, യു ക്യാൻ ഗോ ടു ദാറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്രൗസ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് വെബ് പേജസ് ഇൻസൈഡ് ദ വെബ്സൈറ്റ്. ആ വെബ്സൈറ്റിലെ വെബ് പേജുകളിലൂടെ നമുക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്തെ പരിപാടികൾ എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയുക, എന്തെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുക. പക്ഷേ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് അവർ ഓൺ പ്രൊഫൈൽ. നമുക്കൊരു പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ while I'm saying about the user profile, if you are taking the Facebook as an example, you will get the idea of what is a profile. ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്കറിയാം ഫേസ്ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ പ്രൊഫൈൽ വിത്ത് അവർ ഫോട്ടോ ഓർ നെയിം, അവർ ഡീറ്റെയിൽസ്. നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രണ്ട്സ് ക്യാൻ ഫൈൻഡ് അസ് ദെയർ. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം?
ഫോട്ടോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ വ്യൂസിനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം, വ്യൂസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഇമേജസ് ഓർ വാട്ട് എവർ തിങ്സ് വി നീഡ് ടു. നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം, പുതിയ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കാം. അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, ദ യൂസർ പ്രൊഫൈൽ ഇസ് ദ വൺ തിങ് വിച്ച് is not given from ordinary websites. So that's the main difference between an ordinary website and a social networking site. User profile represent information about a user in organized format. Organized ഫോമാറ്റിലെ ഒരു യൂസറിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം യൂസർ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്ലോഗ് എൻജിൻ facility to create blog posts, tags and categories to each user. That is സിമ്പിൾ. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് മോർ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതിനെ ടാഗ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഹാഷ് ടാഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം, കാറ്റഗറി മെൻഷൻ ചെയ്യാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോട്ടോ ആൽബംസ്, same as that, we can create a photo album by uploading photos. So you can upload some photos which belongs to one category by creating one category on your profile, so that it will saved as an album. Groups in Facebook, we can create groups which says about something in group. So this group is all about something, അല്ലേ? ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി ആയിരിക്കും. ആ കാര്യത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനും അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ അല്ല ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റ്സ് അലൗ യു ടു ക്രിയേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഡിസ്കഷൻ ബോർഡ്സ്, നമുക്കിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആളുകളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ആ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് വിൽ ഗെറ്റ് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ദിസ് തിങ് ഇഫ് യു നോ വെരി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്കഷൻ ഫോം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പലരുടെ അടുത്തുനിന്നും അറിയാൻ പറ്റും. അതും ഒരു ഫീച്ചർ അവൈലബിൾ ഓൺ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റ്. Activity streams. User can track the activity of their friends and be instantly notified when somebody publishes an interesting blog post, uploads a photo, join the community. അപ്പോൾ ചിലർക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ചിലർക്ക് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അവരിപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ബി അപ്ഡേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് notification saying your friend uploaded something. So that we'll notified. അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവരിപ്പോൾ പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ആൻഡ് വിൽ നോട്ടിഫൈഡ് എവറിഥിങ് ഇഫ് വി ഹാവ് ആഡഡ് ദം ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് ലിസ്റ്റ്. മെസ്സേജിങ്, നമുക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കോൺടാക്ട്സുമായിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ആൻഡ് വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വോളിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. Wall is a kind of virtual space on every user's profile or group page that allows friends to post message for other users to see. In a sense, this is usually a central gathering point for all users of a community. So for example, you can take, if you are in Facebook and it's your birthday and somebody can post it on your wall. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് വോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു സ്പേസ്, അതായത് നമ്മുടെയൊക്കെ റിസർവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. ആ വോളിലാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബർത്ത്ഡേ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ വോളിൽ കൊണ്ടുപോയി പോസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ സ്റ്റേ ലിവ് ലോങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വോളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഒരു സ്പേസ് വേർ അതേഴ്സ് ക്യാൻ പോസ്റ്റ്, വി ക്യാൻ സീ ആൻഡ് വി ക്യാൻ പോസ്റ്റ് ഓൾസോ. കമൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ സിമ്പിൾ. ടാഗ്സ്, കമൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ടാഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ what it represents, what this post is about. ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പോസ്റ്റ്, എന്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പല ടാഗുകളിൽ ഹാഷ് ടാഗ്സിൽ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, represent ചെയ്യാം. Similar to comments and rating, tags can be attached to different types of content, allowing user to build an independent form of navigation and categorization. ശരിക്കും കാറ്റഗറി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹാഷ് ടാഗ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ all the users around the world uses this hashtag when they upload flower or when they upload some post about something related to flower. So that this post is all about flower. This post and this tag is all about flower. So when we search this tag flower, you will get all the posts posted by users around the world about flowers. അപ്പോൾ അതൊരു കാറ്റഗറൈസേഷനാണ്.
ഒരാൾ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം, ഒരു റോസാപ്പൂവിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ട്, എന്നിട്ട് നമ്മളതിനെ ഒരു ടാഗ് ചെയ്യണം, അതൊരു ഫ്ലവറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പലരും ഇപ്പോൾ ഫ്ലവറിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും എഴുതുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരും അതിനെന്ത് ചെയ്യും, ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിലിടും. അങ്ങനെ പലരും ഈ ലോകത്തിൽ ഒത്തിരി എത്ര പേരുണ്ട് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന, അവരൊക്കെ ഈ പൂക്കൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും, ഈ ഹാഷ്ടാഗ് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഹാഷ്ടാഗ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് flowers. So when we search with something with hashtag flower, you will get all the posts under this hashtag which used this hashtag. ഈ ഹാഷ്ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹാഷ്ടാഗിലുള്ള എല്ലാ പോസ്റ്റും നമുക്ക് കിട്ടും ഫ്ലവേഴ്സിനെ പറ്റി. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ കാറ്റഗറി വ്യൂ, അല്ലേ? നമുക്കൊരു കാറ്റഗറി വ്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ ഹാഷ്ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. And ethics in social networking. Right perspective. Carefully upload the contents, pictures, videos, etc. as it may also involve others and posting this may violate others' user privacy. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാമോ, ഫേസ്ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റിലാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു മറ്റൊരാളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇടാനുള്ള അനുവാദമില്ല, അവരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ചിലരൊക്കെ സിനിമാ നടന്മാരുടെ അവരുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ ഇടുന്നുണ്ടാകും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള അനുവാദമേ ഇല്ല. നമുക്കങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മറ്റൊരാളുടെ ഒരു സാധനമേ ഉപയോഗിക്കാനേ പാടില്ല, അവരുടെ ഒരു പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ. That's one thing. Carefully upload the contents, pictures and videos etc. as it may also involve others and posting these may violate others users privacy. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ, when you upload something on the social networking sites, there will be a high chance to see the users opinion about that. So ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ ഇടുകയാണ്, ഫോട്ടോ ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ കുറേ പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഈ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഇടുന്നതൊന്നും ഇഷ്ടമായിരിക്കില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു പ്രൈവസിയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ യു ഹാവ് ടു മോണിറ്റർ, യു ഹാവ് ടു ഫിൽറ്റർ, ഈസ് ഇറ്റ് റിയലി നീഡഡ് ഫോർ അപ്ലോഡിങ് ഇൻ ദിസ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റ്. ആൻഡ് കെയർഫുള്ളി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ചിലർക്ക് എന്തായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നൊന്നും ഇഷ്ടമായിരിക്കില്ല, അവരുടെ പ്രൈവസി. ദാറ്റ്സ് ഓൾ, that's their thing. So you don't have to interfere in that. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് right perspective, it's all about that. One should be very careful with posting content as it becomes hard for the users to exercise complete control over the images and personal information made available online. നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ അവൈലബിളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ചിലവർക്ക് എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ പ്രൈവസി ഭയങ്കരമായിട്ട് വേണ്ടവരുണ്ട്. ചിലവർക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റ്സിൽ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ യൂസറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ വി ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു പോസ്റ്റ് എനിത്തിങ് അബൌട്ട് സം വൺ വിത്തൗട്ട് ദെയർ പെർമിഷൻ. നമ്മൾ ഒരാളെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ അവരുടെ ഫോട്ടോ ഇടുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Utilitarian perspective. One should deliberately keep away from indulging in illegal and unethical activities like hacking and posting of threatening online messages. So you'll understand that. Hacking, posting of threatening online messages. ത്രട്ടൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വെല്ലുവിളികൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. അതൊക്കെ എത്തിക്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഫെയർനെസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. വൺ ഷുഡ് ട്രീറ്റ് എവറി അതർ യൂസർ ഈക്വൽ ആൻഡ് നോ ലെസ് ഇൻ എനി വേ. There should not be any discrimination based on gender, race, age and other personality traits of a person while interacting with the other user online. നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ മറ്റൊരാളായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ റേസിസം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പാടില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ച് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ്. ആൻഡ് വെൻ യു forget about all these things, then there will be a problem. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ദ ഫെയർനെസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. ഒരു നിറത്തിൻ്റെയോ ഏജിൻ്റെയോ ഒന്നിൻ്റെയോ പേരിൽ മറ്റൊരാളെ കളിയാക്കുകയോ ഓൺലൈനിൽ കളിയാക്കുകയോ അധിക്ഷേപിക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. കോമൺ ഗുഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. Your every action must not hinder in any way the betterment of society and promoting common good for the user.
പിന്നെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിന് നല്ലത് എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അറിവുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നല്ല അറിവുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ നമ്മളതിനെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണമുള്ള രീതിയിൽ ഒക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണ് ആൾക്കാരിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് എത്തിക്സ് ഇൻ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ്, കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. പിന്നെന്താ, സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ്. The social networking on the internet takes place in a variety of models, following the some service providers and different types of social networking. So that's, I'm giving it to you so you can read it. Social networking model and the examples. If you got enough time, you can check these sites. Moving to the next and last portion, mobile technologies. Modern technology is now within reach of most of us thanks to mobile technologies. Nowadays, mobile is accessible to most of the people of India, whether they live in metro cities or remote villages. The popularity of mobile is attributed to its technologies that have made communication so affordable for all. Most commonly used mobile technologies are being discussed below. മൊബൈൽ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക, കടന്നുകയറ്റം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൊബൈലിൻ്റെ യൂസേജ് വളരെയധികം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് പോലെയല്ല ഇപ്പോൾ. ഒരു 10 വർഷത്തിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു മൊബൈൽ അല്ല ഇപ്പോൾ കയ്യിലുള്ളതും. 10 വർഷം മുമ്പ് മൊബൈലില്ലാത്തവരുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും മൊബൈലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു കാര്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കാര്യം എന്താ, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറെക്കുറെ എല്ലാ പരിപാടികളും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്മാർട്ട് ഡിവൈസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ യൂസസ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ most commonly used mobile technologies are being discussed below. SMS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് സർവീസ്. SMS stands for short message service and is also commonly referred to as a text message. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്ദേശം. ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെന്തൊക്കെ വരാം, അക്ഷരങ്ങൾ വരാം, മറ്റേ നമ്പേഴ്സ് വരാം, പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരാം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമുക്ക് ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വീഡിയോസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എന്താ, ഒരു നോട്ട് പാഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ അയക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നു. വിത്ത് an SMS, you can send message of up to 160 characters to another mobile device. ഒരു മെസ്സേജിൻ്റെ, അതായത് ഒരു SMS-ൻ്റെ എന്താ പറയുക, ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 160 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് യു നീഡ് ടു കൺവേ എ മെസ്സേജ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ ഹു യൂസിങ് എ മൊബൈൽ ഫോൺ വിത്ത് 300 ക്യാരക്ടേഴ്സ്? അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ 300 ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പല പല ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജസ് ആയിട്ട് വിടും. ഒരു മെസ്സേജിൽ 160 മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Longer messages will automatically be split up into several parts. Most cell phones support this type of text messaging. എല്ലാ സെൽ ഫോൺ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. And when it comes to MMS, Multimedia Messaging Service, MMS is the abbreviation of Multimedia Messaging Service, and this is a standard way to send message that include multimedia content to and from mobile phone. മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് മൾട്ടിമീഡിയ കണ്ടന്റ്, അതായത് ഇമേജ്, വീഡിയോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അയക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെന്ത് പറയുന്നത്, MMS, മൾട്ടിമീഡിയ മെസ്സേജിങ് സർവീസ്, ഷോർട്ട് മെസ്സേജിങ് സർവീസിൻ്റെ അപ്ഗ്രേഡഡ് ഫോം. With an MMS, you can send a message that can include various types of media in it, such as pictures, videos, or audio content to another mobile device. It is most commonly used to send a photo taken with a camera phone to another phone. Most new cell phones with multimedia capabilities support MMS. ഇപ്പോൾ MMS ഒന്നും ഇപ്പോൾ ആരും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്താ കാര്യം, വാട്സാപ്പ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നതോടുകൂടി you don't have to use MMS. You don't have to spend money for sending some multimedia files over network. When WhatsApp kind of applications allow us to send multimedia files over internet without charging single penny. ഇനി 3G
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് ജനറേഷൻ. ദ ജി ഈസ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് 1G, 2G, 3G, 4G എക്സെട്ര. സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എ ജനറേഷൻ ഓഫ് മൊബൈൽ ടെക്നോളജി. ജനറേഷൻ അതാണ് ജി കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വെൻ മൊബൈൽ ടെക്നോളജി കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ്, communications happened through initial technology called 1G, analog cell phones, and then came to 2G, and now 3G and 4G are more prevalent. 3G stands for third generation and originally enabled wireless devices to operate at speeds which made web browsing and more enjoyable experience on mobile devices. നമുക്കറിയാം 2G, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും 2G യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഈ എഡ്ജ് 2G യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക, സ്പീഡിലും പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസിംഗ് ഒക്കെ വളരെ സ്പീഡിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ച ഒരു ജനറേഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അപ്ഗ്രേഡഡ് വേർഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സെയിം ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഫസ്റ്റ് വാട്സാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആപ്പാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പം ഉണ്ടാവുക. ഒരു വർഷം മുന്നേ ഇറങ്ങിയ ആപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പം ഉണ്ടാവുക. അതെന്താ വെച്ചാൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് വൈ വി നീഡ് ടു അപ്ഡേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ വീക്സ്. ഓരോ വീക്കിലും നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ആ അപ്ഡേറ്റ്സിലാണ് ഓരോന്നും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പുതിയ അപ്ഗ്രേഡഡ് വേർഷൻ ആയിരിക്കും 1Gയിൽ നിന്ന് 2G, 2Gയിൽ നിന്ന് 3G, 3Gയിൽ നിന്ന് 4G, 4Gയിൽ നിന്ന് 5G വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. സോ and originally enables wireless device to operate at speeds which made web browsing a more enjoyable experience on mobile device. മൊബൈൽ ഡിവൈസിൽ വെബ് ബ്രൗസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ എൻജോയബിൾ ആക്കിയ ഒരു അപ്ഗ്രേഡഡ് വേർഷൻ ഓഫ് 2G ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്, 3G എന്ന് പറയുന്നത്. Whilst this gave users the ability to regularly use the internet when on the go. Speeds were still not very high as page needed time to load and open. ഓൺ ദ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, അപ്പം തന്നെ വിതിൻ സെക്കൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാലും നമുക്ക് ലോഡിങ്ങിനൊക്കെ കുറച്ച് ടൈം വന്നിരുന്നു 3G. അതിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കൂ. 3G സ്പീഡ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഡൗൺലോഡ് ഡേറ്റ റേറ്റ്സ് ഓഫ് ടിപ്പിക്കലി അപ് ടു 384 KB per second under normal conditions and up to 2 MB per second in some instances. Up to 2 MB per second, ഒരു സെക്കൻഡിൽ 2 MB വരെ സ്പീഡ് ലഭിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ ആയിരുന്നു 3G എന്ന് പറയുന്നത്. And whereas in the case of 4G, fourth generation, 4G is the next generation if mobile technologies with enhanced download and upload speeds and better connectivity. This allows user to do far more than check emails and basic web browsing. ഇപ്പോൾ ഇമെയിൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് വെബ് ബ്രൗസിങ് എന്നതിലുപരി അതിനേക്കാൾ ഉപരി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്പീഡ് തന്നിരുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് എന്ത്, ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് അലൗസ് യൂസർ ടു ഡു ഫോർ മോർ ദാൻ ചെക്ക് ഇമെയിൽസ് ആൻഡ് ബേസിക് വെബ് ബ്രൗസിങ്. 4G allows for music streaming, fast and reliable web browsing and the ability to use device as a portable entertainment center. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് മ്യൂസിക് ഓൺലൈനൊക്കെ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നു. പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറ്റില്ല. 3Gയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ബഫറിങ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ്, വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ ദ വീഡിയോ ടു ലോഡ്. യു ക്യാൻ see it when you click on them. When you click on the play button, it starts playing. You don't have to wait for anything. A 4G network offers peak data rates of at least 100 megabits per second for high mobility communication, users in car, trains, etc., and at least 1 gigabit per second for low mobility communication, pedestrians and stationary users. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, 3Gയിൽ നിന്നും സ്പീഡ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു 4Gക്ക്, അല്ല 2Gയിൽ നിന്നും വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു 3Gക്ക്, 3Gയിൽ നിന്നും കൂടി വന്നു 4Gക്ക്. Please note here that the speed that you receive in your mobile device also depends on the device being used, since older devices can't use the full power on the area with higher coverage. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ 4G ആണ്, എന്നിട്ടും ഈ പറയുന്ന കമ്പനി പറയുന്ന ഒരു സ്പീഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം. അത് സ്പീഡിന് കാരണമാകുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ടെക്നോളജി. പിന്നെ പഴയ മൊബൈൽ ഫോണാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫുള്ള് സ്പീഡിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരിക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പറയുന്ന മാക്സിമം സ്പീഡ് എപ്പോഴും കിട്ടണമെന്നില്ല. ബട്ട്
ഏറെക്കുറെ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്പീഡ് കിട്ടും. So this sums up our internet services and mobile technology chapter. So that's all about it. So ഇതുവരെയുള്ളതെല്ലാം എന്താണ്, തിയറി പാർട്സ് ആണ്. യു ക്യാൻ read it, you can understand it, and from next chapter onwards it's programming, so be ready for that. And you need to create a proper notes while I'm taking class. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഈ എന്ത് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഫ്രം ദ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓൺവേർഡ്സ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് programming language. So we are getting into what we really should have learned. So ഇത്രയുള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ സെക്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ദി ആൻസേഴ്സ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദി ബാങ്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇതിൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി തിയററ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തൊട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, ആൻസർ ഉണ്ട്. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വരീസ്, എനി ഡൗട്ട്സ്, ഡോണ്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു കോൾ ഓർ ടെക്സ്റ്റ് മീ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യനും ഉണ്ട്, ആൻസറും ഉണ്ട്, കറക്റ്റ് ആൻസറും ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓൺവേർഡ്സ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് programming, HTML elements, unit 2, chapter 3. So be ready for that.